Swami Narayan, 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 Swami. समराज निज नमन हो करो विश्व पारने कर गरी कहो भक्ति बारने अर्ज माहरी और माधरो विपति माहरी श्री हरि हरो अभयासरो माहरे रखी सर्व जानने सुख हो गति कठिन काध माया प्रचोदनी सुखर सामरा मुक्त नानी प्रजापति आसता हरि रसिक राख जो राज माहरी प्रणत पार छो सर्वना प्रभु दीनदयाल छो विश्वना विभो विमल मूल मानसो नजर दीन प्रभु दूरनाथ सो अधिगतासने तोड़ी नाख जो ब्रह्मणे पास राख जो आधासने वाला पास राख जो समाज नीज Kansham Maharaj Nijay. First up is Raj with his speech. Shamaraj Nija. Once Muktan Swami came to Surat with a group of sadhus. Initially, there was not a single devotee who could provide food or shelter for them. As a result, the sadhus had to reside in a forest and had to go begging for alms in the village. Every day, they passed by a shop of Balachandra Sheth, who was a well-known merchant in the whole city. Sheth had a natural dislike for all religions. One day, Sheth did not receive any customers at his shop. On that evening, Muktan Swami with his sadhus were passing by. Their faces were luminous with consent of remembrance of God. Balachandra Sheth saw the sadhus. He became infuriated and threw a bundle of spinach at Muktan Swami's face. On the other hand, being an ocean of compassion, Swami portrayed the true qualities of saintliness by tolerating his insult. He took the bundle of spinach and departed. At night, the sadhus prepared food from that spinach and offered it to God. After having prasadi, Muktan Swami asked the sadhus to pray to God for Balachandra Sheth's well-being. As the saints started to pray, on the other side, Sheth felt regretful for his evil act upon the innocent sadhus. He decided to ask for their forgiveness. Next day, as usual, the sadhus were passing by Sheth's shop. He was extremely pleased to see them. Immediately, he rushed towards them. He fell to the ground and prostrated. He said to Muktan Swami, "Swami, please forgive me for my absurd behavior.
I'm very much impressed with your hu- what? I'm very much impressed with your humility as well your saintliness. I'm ashamed of what I have done. Please forgive me. Muktan Swami softly smiled at him and said, "Shit, we were not pained by your anger even a bit. Instead, we pray to God for your welfare." Hearing this, Bachanda Shit was greatly impressed. Then he inquired about their food and residence, and Muktan Swami revealed the matter. After listening to Muktan Swami, Bachanda Shit facilitated the saints with nice food and managed a place where the saints could reside. Sheth brought his family members to Muktan Swami. With Swami's impressive and unfailing discourses, they all turned to followers of Lord Swaminarayan. After a few days, Muktan Swami departed from Surat. Okay. One question. What did Balchanda Sheth throw at Muktan Swami? Good job. That's all. Shamaraj Nijan. Like he felt bad for like what he did to like to the sadhus because they're like innocent and they didn't do anything. Because like Muktan Swami and the other sadhus, they were like praying for his welfare. સંતો હોય સંતો રાઈટ સાધુ Yeah. સંતોનું લક્ષણ શું હોય કહું તને કે સંતો હોય ને એને કોઈક શિક્ષાપત્રીમાં શું લખ્યું ઇફ somebody beats a santo then what does santo supposed to do? Beat them back, right? Beat them. No. What are they supposed to do? I don't know. They should just go away. Do their danvata. What's that? Do danvata of them? I don't know. ના શિક્ષાપત્રીમાં તો આપણે વાંચીએ ને તે શિક્ષાપત્રી વાંચે દરરોજ એવરી ડે Yeah. 1 શ્લોક or 2 શ્લોક Matters on the day. કયો શ્લોક છે કે જેની અંદર એનો આ સંતોનો મારે ને તો સંતોએ એનું ખરાબ ના ઈચ્છવું? What is ખરાબ ના ઈચ્છવું means? Like not to get mad at them and like not to think of like bad things. Right. And then what else they're supposed to do? Right, wish for their welfare. આવું સંતોને આજ્ઞા કરી નો એટલે ધારો કે કોઈ સંત આવે અને તારા ઉપર ખીજાય તો શું કહેવાય? It's not good, right? It's not a good sant, right? Yeah. સંતો તો સારા હોવા જોઈએ ને સંતો કોઈ દિવસ ખરાબ ના ઈચ્છે આપણું, right? Yep. Okay. જય શ્રી રામ. And Shamaraj Nijan. Shamaraj Nijan. Chogawala voche le chogawala voche. Pyara mara jivana pyara cho. Chogawara hoche le chogawara hoche. Pyara mara jeevan pyara cho. Mona tari muti mane raja jari ma. Ati miti deta, oh, ati miti deta tame chao za chen chudua, wala chao za chen chudua. Choga wala voche le choga wala voche, pyara mara jivana pyara cho. Chogawara hoche le chogawara hoche. Jivana pyara cho. Ne lokine vaine gaye gaine no tangi.
કર્મની તું કર્મ કર્મની તું કર્મ મારું છોડી દીધું છે મારું છોડી દીધું છે છોગાવાલાઓ છે લે છોગાવાલાઓ છે પ્યાર મારા જીવન પ્યાર છો છોગાવાલાઓ છે પ્યાર મારા જીવન પ્યાર છો બાયન પંચ કઈ ફૂલ કે રહા એ બાજુ બંધ ફેર કફેરી ફૂલડા કે રહા વાલા બ્રહ્માનંદ વાલા બ્રહ્માનંદ ઓરે આવને નંદકુમાર વાલા આવને નંદકુમાર છોગાવાલાઓ છે લો છોગાવાલાઓ છે પ્યાર મારા જીવન પ્યાર છો છોગાવાળા હો છે છોગાવાળા હો છે પ્યાર મારા જીવન પ્રાણ છો ઘનશ્યામા Next. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય હે બરાબર ટલ સજા બરાન રે હે બરાબર ટન સજા બરાન હે વારવાર કરણ વિહાર હે કર નટવર ગ્રહ કૃષ્ણ હે તો સરસ અનુસાર સર પર સડલ અમર ધરય અનુસાર સર પર સડલ અમર ધરય અનુસાર કર કર વરડર મેલ કરે હરિહર સુરે અવર અચર અતિ મનહર બર બર અતિ ઉર હર ખબરે નિકટ નર પ્રાવણ નગર નિર્જર નિકટ મુકટ શ્રી સવર નમે ગણરવ પટ ફર પર પર ઘુંગર રંગ બર સુંદર શ્યામ રમે રે જીરે રંગ બર સુંદર શ્યામ રમે રે જીરે રંગ બર સુંદર શ્યામ રમે અમને રમાડો રાસ અમને રમાડો રાસ અમને રમાડો રાસ અમને રમાડો રાસ હે અમને રમાડો રાસ શામરિયા વાલા અમને રમાડો રાસ અમને રમાડો રાસ શામળિયા વાલા અમને રમાડો રાસ આમાંથી અંતર કરશો રે વાલા અમને તમારી દાસ અમે તમારી દાસ આમાંથી અંતર કરશો રે વાલા અમને તમારી દાસ અમે તમારી દાસ હે અમે તમારી દાસ શામરિયા વાલા અમને રમાડો રાસ અમને રમાડો રાસ શામળિયા વાલા અમને રમાડો રાસ રાસિયા રસિયા ગોર ગણાશ ઘણા દિવસની યાશ ઘણા દિવસની યાદ રાસિયા રસમાં કોરા ગણાય છે ઘણા દિવસની યાશ ઘણા દિવસની યાદ એ ઘણા દિવસની યાશ શામળિયા વાલા મને રમાડો રાસ અમને રમાડો રાસ
શામળિયા વાલા અમને રમાડો રાસ. રસિયા રસમાં પૂરણ કરીને રાખો તમારી હો રાખો તમારી પાસ. રસિયા રસમાં પૂરણ કરીને રાખો તમારી રાખો તમારી પાસ. એ રાખો તમારી પાસ શામળિયા વાલા મને રમાડો અમને રમાડો રાસ. શામળિયા વાલા અમને રમાડો રાસ. પ્રેમાનંદ કહે નાથ ચરણમાં બીજો અવિચલવા દીજો અવિચલવાસ. પ્રેમાનંદ નો કહે નાથ ચરણમાં બીજો અવિચલવા દીજો અવિચલવાસ. હે બીજો અવિચલવા શામળિયા વાલા મને રમાડો અમને રમાડો રાસ. શામળિયા વાલા અમને રમાડો રાસ. 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 હે અમને રમાડો રાસ શામળિયા વાલા અમને રમાડો રાસ. અમને રમાડો રાસ. શામળિયા વાલા અમને રમાડો રાસ. અમને રમાડો રાસ શામળિયા વાલા મને રમાડો રાસ. અમને રમાડો રાસ. શામળિયા વાલા અમને રમાડો રાસ. રમાડો રાસ. શામળ રમાડો રાસ. રમાડો રાસ. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. Next is Gia with a bhajan or a speech. Oops. I think. Okay, so I was told last minute to say it all in Gujarati. There's gonna be some English words in there, so just like bear with me, especially with my Gujarati. Okay, so I have a short story on Adbhutanand Swami. Kansham Maharajani Jai. Adbhutanand Swami નું નામ કાયનદાસ હતું સંત બન્યા પહેલા. કાયનદાસના લગ્નના દિવસે એક તપાલી મેસેન્જર ગઢડાથી આવ્યો હતો કાયનદાસના લગ્ન. કાયનદાસ એમનું ત્રીજું ફેરો પતી ગયો તો ત્યારે એમના કાકાએ ટપાલ વાંચીને કીધું કે મારે અને 17 સત્સંગીને અત્યારે હાલના હાલ નીકળવું પડશે, પણ તમે તમારું કામ પતાવો. એમના કાકાએ કીધું કે આપણે હાલના હાલ જેતલપુર જવું પડશે રામદાસને મળવા. કાયનદાસ આ સાંભળીને એમની પાગ અને લગ્નના કપડાં કાયન એમના કાકા જોડે જવું હતું. ત્યારે એમના કાકાએ રોક્યા એને કીધું કે તમારું નામ આ ટપાલ ઉપર નહીં લખેલું, તમારા આપણે જોડે નહીં આવવાનું.
કાયન દાસના મા બાપ અને કાકાએ રોકવાની ટ્રાય કરી પણ પણ કાયન દાસને જવું જ હતું. તારે કાયન દાસે કીધું કે આ ટપાલની અંદર કે છે કે જે પણ આ ટપાલ વાંચે એને જવું હોય તો જવાય. તે કાયન દાસ અને બીજા બધા હરિભક્તો ભુજ પહોંચ્યા મહારાજને મળવા. ત્યારે મહારાજ બધા હરિભક્તોને પાછા મોકલ્યા પણ કાયન દાસ એમને કાયન દાસને રહેવાની ઈચ્છા કરી. So basically, he was at his wedding and he got a letter and it said that all these people have to leave right now, like at this time. And his name was not on the letter, but at the bottom it said etc. So like anyone who else wants to join can join. So he was ready to leave, even if he was like one step away from becoming married. He was ready to just leave all of that grahastha life behind to become or go to Maharaj because he had that like firm nishta. He was like ready to follow anything that Maharaj was ready to put at him. Like he was that attached to Maharaj and that connected. So we need to create like our job right now. We have to get to that same level as Kayan Das. We need to be able to follow anything Maharaj puts at us, any obstacle or any agna Maharaj gives us, any niyam, basically. And Shah Maharaj, you need to. Next up is Scrooge with the Hayab Desha. We'll just put all the Gujarati together today. મહારાજની જય. બીજું અમદાવાદના ભક્તો મહારાજ પ્રત્યે બહુ પ્રીતિવાળા હતા. તે મોહનભાઈને ઘેર મહારાજ સંતો સાથે પધાર્યા. મોહનભાઈએ સુંદર બાજોટ ઉપર બેસાડી કેસર ચંદન ચર્ચી પુષ્પહાર પહેરાવી થાળ જમવા આપ્યો. ખૂબ જ પ્રેમથી મહારાજ થાળ જમ્યા. તેના બાજુમાં જ રરિયાતબાઈ રહેતા. તેને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા પણ આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે એમ શ્રદ્ધા નહોતી. તેના બાજુમાં જ રરિયાતભાઈ રહેતા. તેના ભગવાનમાં શ્રદ્ધા પણ આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે એમ શ્રદ્ધા નહોતી. તેમણે મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે ભગવાન મારું નામ લઈને ઘેરમાં આવે. મેં ગુલાબ પાક કોપરા પાક કાર્ય છે તે માંગે તો માનું કે આ ભગવાન ખરા.
મોહનભાઈને ત્યાંથી મહારાજ નીકળ્યા ને બાજુના ઘરમાં આવવા લાગ્યા. They left Mohanbai's house and they started walking to the old woman's house. I forgot her name. બીજા હરિભક્ત કહે અહીં કોઈ સત્સંગી નથી રહેતો. મહારાજ કહે ચાલો તો ખરા. The Hari Bhaktos were saying like there's no Satsangi like that lives there, but Maharaj like says to like keep going. મહારાજે રરિયાતભાઈનું નામ લઈ બારણું ખખડાવ્યું. ત્યારે થોડી ખાતરી તથા બારણું ખોલ્યું. પછી મહારાજે ભાઈએ જે સંકલ્પ કર્યો હતો તે જ પ્રમાણે ભગવાનને કર્યું. તેથી તેને ભગવાનને વિશે અચળ દ્રઢ નિષ્ઠા થઈ. મહારાજને પ્રણામ કર્યા. Maharaj bowed down to her. Wait, no, the other way around. She bowed down to Maharaj. મહારાજની પ્રાર્થના કરી. Whatever you desire, like Maharaj, even if you're just saying it to yourself, Maharaj knows it because Maharaj is Antaryami. મહારાજને તો બધી ખબર જ છે, બટ વાય ડીડ હી હેવ ટુ ડુ ધેટ એન્ડ વોટ ઇઝ કન્ક્લુઝન? આની અંદરથી આપણે શું લેવાય એમ? વોટ ઇઝ ઇટ ફોર અસ? રળિયાતબાએ તો ભગવાનનો આશરો લીધો, રાઈટ? પછી કે ભગવાન તો એનો અંતર્યામી છે અને ભગવાન સાચા છે એમ કરીને ભગવાનનો નિશ્ચય કર્યો અને ભગવાનનો આશરો લીધો. આશરો એટલે શું? એટલે શું ઇંગ્લિશમાં શું કે આ લોકોને? હા, કોણ? રળિયાતબાઈ ભગવાનને સરેન્ડર થઈ ગઈ, રાઈટ? આમાંથી આપણે શું લેવાનું? We should આપણે થયા છીએ આવી સરેન્ડર, ભગવાનને સરેન્ડર થયા છીએ આપણે બધા? થયા હોય તો સારું કહેવાય, પણ ના થયા હોય તો થવાનું, બરાબર?
ભગવાનની લીલાઓ સાંભળીએ, ભગવાનની વાતો સાંભળીએ ને તો આપણને ભગવાનની અંદર અહોપણું થાય. અહો આવું કર્યું ભગવાને. પેલો જે પીબેક કરીને એક હતો, પીબેક હી વોઝ લાઈક બહુ જ બ્લેક મેજિક કે ને એવો એમ, બ્લેક મેજિકમાં માને ને હી વોઝ લાઈક ગેંગસ્ટર જેવો માણસ હતો એમ, બહુ જ ખરાબ. તે એને ભગવાનને મારવા માટે બહુ પ્રયત્ન કર્યો, બહુ જ એટલે બહુ જ પ્રયત્ન કર્યો. છે કે છેક સુધી એને ઓલ ટાઈપ ઓફ ટેકનિક દેટ હી હેડ, ટ્રિક્સ એન્ડ થિંગ્સ લાઈક દેટ, એને બધી ટ્રીક ને બધી જ ટેકનિક બધું જ ભગવાનને બીટ કરવા માટેથી એને બધું જ અપ્લાઈડ એવરીથિંગ, બટ નથિંગ વર્કડ. એન્ડ ફાઇનલી એ પછી એ પીબેક સરેન્ડર થાય છે. હા, પીબેક ફાઇનલી. પણ એક તો હરિભગત એક તો એવો હોય છે ને જે જેતલપુરમાં મળ્યો તો એ તો સરેન્ડર નહીં થતો, આટલું બધું કર્યું તો અહીંથી તો એ ભગવાને એનો અવગુણ ના લીધો. અને પીબેકે તો સરેન્ડર થયો હતો એટલે કહેવાનું કે ભગવાન છે ને એ બધા આવા બધા જે નાના મોટા જે ગમે તેવા જીવ હોય ખરાબ હારા, એ બધાને કલ્યાણ કરવા માટે ભગવાન આવ્યા હતા. એટલે આપણે પણ ભગવાન આપણું કલ્યાણ કરે અને આપણે પણ ભગવાનને સરેન્ડર થઈએ, આપણે એવું કરવાનું. બરાબર ને? Next up is Jignesh with his bhajan. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોતી, રસીલા તારા મુખડાને જોતી, હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનો મોતી, હૈરાના હાર પ્યારા નતડીન મોતી, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોતી, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોતી. મુખડું જોઈને તારું મોયું મન મારું, મુખડું જોઈને તારું મોયું મન મારું, મુખડું જોઈને તારું મોયું મન મારું, મુખડું જોઈને તારું મોયું મન મારું. પિયર સાસરિયું સર્વે હો, પિયર સાસરિયું સર્વે થયું મને ખારું, પિયર સાસરિયું સર્વે થયું મન ખારું, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જોતી, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોતી. અધર અમૃત પાને થઈ હું તો ખેલી, અધર અમૃત પાને થઈ હું તો અધર અમૃત પાને થઈ હું તો ખેલી, અધર અમૃત પાને થઈ હું તો ઘેલી, નિશંકા થઈ છું લજા, નિશંકા થઈ છું લજા લોક કેરી મેલી, નિશંકા થઈ છું લજા લોક કેરી મેલી, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જોતી, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જીવું છું
છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાન જ્યોતિ હો નટવર નિરખી તુને અંતર ઠરે છે નટવર નિરખી તુને અંતર તરે હા નટવર નિરખી તુને અંતર ઠરે છે નટવર નિરખી તુને અંતર તરે છે દુર્જન લોક ઘોડ્યા દુર્જન લોક ઘોડ્યા દાજીને મરે છે દુર્જન લોક ઘોડ્યા ધાજીને મરે છે ધીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જ્યોતિ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાન જો જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જ્યોતિ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાન જો મન કર્મ વચને હું થઈ રહી તારી કર્મ વચને હું થઈ રહી મન કર્મ વચને હું થઈ રહી તારી મન કર્મ વચને હું થઈ રહી તારી મુખડા ઉપર જાય હો मुखड़ा ऊपर जाए मुखड़ा ऊपर जाए मुखड़ा ऊपर जाए मुखड़ा ऊपर जाए ब्रह्मानंद वारी मुखड़ा ऊपर जाए ब्रह्मानंद हो मुखड़ा ऊपर जाए ब्रह्मानंद वारी मुखड़ा ऊपर जाए બ્રહ્માનંદ વારી જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાન જ્યોતિ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાન હો જ્યોતિ હૈરાના ઘર પ્યારા નથડીનું મોતી હૈરાના હાર પ્યારા નતરી મોતી જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાન જ્યોતિ જ્યોતિ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ If I've gotten everyone, did I forget anybody? Nope. All right. Last up is me with the Vachamruth. Alright, Gansham Maharaj Jai. Today we're doing Saranpur number 2, Developing Love for Bhagwan. In somewhat year 1877, on Shravan 6, 29th August 1820, Shiji Maharaj was seating facing north on a decorated bedstead which had been placed on a veranda outside north-facing rooms of Jiva Kachar's Darbar in Saranpur. He was wearing a white case and tied a white bag around his head. He had also covered himself in white bachedi.
At the time, a sabha of munis as well as Haribhaktas from various places had gathered before him. Then, addressing the munis, Sriji Maharaj said, "Please begin a question-answer session amongst yourselves." Thereupon, Swayam Parakashanand Swami asked, by which means can a Bhakta Bhagwan develop intense love for the Murti of Bhagwan? What's the question, Kush? Exactly. It's very basic. How can a Bhakta Bhagwan develop love for the Murti of Bhagwan? What would be your answer? What would be your answer for that? What would everybody would think? How do you develop it? By I would answer by saying you would have to understand the greatness of Maharaj initially. And then after that, then you would have to devote yourself to him through bhakti. What about anybody else have a different answer for this, or you think anything else that you can add? I agree with me. What's that? I agree with me. You agree with me? Okay, let's see now how Maharaj is saying that how we can develop intense love for Maharaj. The Munis then attempted to answer the question amongst themselves, but were unable to do so satisfactorily. So Shiji Maharaj replied, "Love can develop due to beauty, due to lust, due to avarice, due to some selfish motives, or due to the other person's virtues. Of these, love which stems from beauty lasts only until one sees the disfigurement caused by leprosy in the other person's body, or until the person develops leukoderma. Thereafter, the person which once existed would dissolve. In the same way, love stemming from avarice, lust, and selfishness also ultimately dissolves. Love developed through the other person's virtues, however, ultimately survives." So Maharaj is saying in this paragraph is, you can develop love through beauty, lust, avarice, and selfish motives. But Maharaj is saying that the only type of love that survives is love that you attain through other person's virtues. Our bodies, they're only temporary, right? You're gonna age, you get wrinkles, you get old, and then you die. It's not gonna last forever. And so Maharaj is saying, love only due to beauty, lust, or avarice is just as, temporary as our bodies are. It's not going to last, and that's not the type of love we want. In real life, when people get married and people fall in love, do they look for virtue or do they look for the other three things? Most of the time. And because of that, what happens? No, because of that, what happens in long term? You end up getting, right? That's why we have to, when મહારાજે સત્સંગી જીવનમાં આ વાત લખી છે કે જ્યારે આપણે even like when you go for ગૃહસ્થાશ્રમ, આપણે વિચાર કરીએ કે બે આશ્રમ છે, ગૃહસ્થાશ્રમ ને ત્યાગી, રાઈટ? ત્યાગીનો માર્ગ લેવો જોઈએ, એને તો ભગવાન જ ભજવા જોઈએ. પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં જે માણસ જવાનો હોય એને તે કેવા જોડે એને મેરીડ થવું જોઈએ એ આખું લખ્યું છે. અને એની અંદર આ વાત મહારાજે લખી છે જે અત્યારે આવી ને એવી, રાઈટ? Otherwise it won't last, Okay, go ahead. Then Somlakhacha asked Sriji Maharaj, "Which virtues are these? Are they external ones or internal ones?" This question is simple. He's just asking, what kind of virtues are you looking for? Something that someone displays on the outside, or something that's, internal, displayed only on the inside? To this, Sriji Maharaj replied, How is it possible to develop love due to external virtues? To be more precise, it is love stemming from the qualities of the person's speech, thoughts, and deeds that does not dissolve. Now, are you asking only about a bhakta developing love for Bhagwan,
Are you also asking about Bhagwan developing love for the bhaktas? Maharaj said the qualities of the person's speech, thought, and deeds. Deeds. And then Maharaj also asked another question on top of that, if they were asking if how Bhakta develops love for Bhagwan, or the other way around, how if Bhagwan develops love for his Bhaktas, and if it's the same. And Swayam Prakashanand Swami clarified, we are asking about both. Sriji Maharaj then began to elaborate by saying, before you go further on that one, જે આની અંદર કીધું ને કે which one you like? Do you like that you love Bhagwan, or you like the one which Bhagwan loves you? આપણે ધારો કે ભગવાનને લવ કરીએ પણ ભગવાન આપણને લવ ના કરે તો આપણને ગમે? ધારો કે ભગવાન જ આપણને લવ કરવા મંડી પડે, આપણી બિહેવિયર એવી થાય કે જેથી કરીને ભગવાન જ આપણને લવ કરે, તો કેટલી ઊંચી ક્વોલિટી કહેવાય. Understand? It's way better, right? You know what I'm saying basically? કે આપણે તો ભગવાન જો આપણને લવ કરે, then it's definitely for sure you're going to be going in Akshardham, because he loves you. He's going to, no matter what, he's going to take care of you. To add to that though, what if Bhagwan loves you, but then you don't love Bhagwan? True, but the way that Maharaj is going to explain in this Vachanamrut, that your behavior is going to be such a way that Bhagwan will start loving you, because you know, your behavior is such a way that you will love him already. Right, એટલે આની અંદર આવશે આગળ, but you're right, you know, that's a good question. But let's go further now. We'll see. Sriji Maharaj then began to elaborate by saying, one should not hurt any living being with one's speech. Moreover, during a question-answer session where principles are being debated with Bhagwan and a senior sadhu, even then, those who are junior should yield to those who are senior. Also, in a sabha, one should not ask questions that may embarrass a sadhu who is senior to one. Rather, one should purposefully accept defeat before Bhagwan and a senior sadhu. One should always lovingly and immediately accept the command of Bhagwan and a senior sadhu, regardless of whether it seems appropriate or inappropriate. Of these, one should not doubt an appropriate agna, but even if it seems inappropriate and leads to doubts, one should not refuse to abide by it. At least at that time, one should certainly agree and say, Maharaj, I will do just as you say. If that agna is such that one cannot accept it, and if it is the wish of Bhagwan and the senior sadhu to hear one's plea, then one should fold one's hand before them and say with bhakti, Maharaj, the agna which you gave me is fine, but I have certain doubts about it. In this manner, one should speak modestly. However, if it is not really the wish of Bhagwan to hear one's plea, then one should tell a senior sadhu or a bhakta who is close to him, although Bhagwan has given such an agna, I simply cannot accept it. Thereafter, the senior sadhu would find a compromise and would also speak to Bhagwan to make a compromise regarding that agna. But regardless of whether the agna seems appropriate or inappropriate, one should not immediately refuse to abide by it. Rather, one should use courtesy to delay the following of the agna given by those who are seniors, but when initially told, one should not immediately refuse. This is how one should behave regarding the virtues of speech. As a result, Bhagwan and the senior sadhu develop love for that bhakta, and the bhakta also develops strong loves towards Bhagwan. So what does these two paragraphs teach us? It's saying basically, if once Maharaj gives you an agna, once Maharaj has given you something to do, you have to immediately accept it. And on top of that, before the first paragraph talked about how one should not ever question or embarrass a senior sadhu or senior in satsang. Same thing, following along the lines. And
they should always just accept defeat when it comes to arguments. And then Maharaj goes on to continue to say that if Maharaj gives you an agna, you should follow it and should not immediately refuse it. Instead, you can prolong it and say, okay, I can't do this now, I cannot follow this now, but I'm going to try to get to it at some point. And in the time being, I will do this instead. Maharaj says you can reach out to a senior sadhu, and then they will reach out to Bhagwan and make a compromise for you in that time being. But the end goal should not change. Should still be that Agna Maharaj has given you. Hey, what is this overall that you just said? What is that teaching you basically? Teaching you respect. Understand how to stay a kind and a respectful person to Bhagwan, Santo and Hari Bhaktos, right? One should not hurt any living being with one speech. Any. Now that's where we have a question. આપણે ઘણી વખત મારે તે I'm also involved in this thing, what I'm saying. આપણે તે ગુસ્સો કરીએ કોઈના ઉપર તો આપણે શું થાય, ભગવાન આપણા ઉપર રાજી થાય ને. Any human being, any living being, yes. Even animal ઉપર તે ગુસ્સો કરી દે, animal ગમે નહીં. એટલે that's a first requirement. અને પછી બીજી રિક્વાયરમેન્ટ આપણને શીખવાડી કઈ રીતે સંતો જોડે હરિભક્તો જોડે. All day long, some kids especially just beat on that donkey thing or whatever. I don't know what because on that, what do you call that games on the just killing duck. Every second duck comes in, you just shoot the duck down, shoot the duck down, shoot the duck down. All day long, if you're doing that, then you're going to become the kind of a person that's not going to hurt anybody with speech. No. It excites you, right? So these games should be banned, but they don't. Now, how should one behave physically? Well, if one's body seems to be hyperactive, one should weaken it by engaging in bhajan or by observing the Chandrayan Vrat. Then on, noticing this, if Bhagwan or a senior sadhu takes care of one's body, it is well and good, but one should not knowingly take care of one's own body. Also, one should physically serve Bhagwan and his bhaktas. When Bhagwan or a great sadhu notices one behaving in this manner physically, they develop love for one, and that bhakta also develops love for Bhagwan. Says it is a strict form of fasting where a person's intake of food is regulated by the waxing and waning of the moon. Yeah, it says that you start with a small piece of food at the beginning of the new lunar moon, and then rising to 15 small pieces on Punam, then decreasing again to a complete fast by Amas. Why do we have to do that? Yeah, exactly. To control our rasaswadi indriya. To weaken it, to calm it down, put it under control. You have to do body and mind both in this control. But this time he's just talking about only body. First the speech, then body. Now I shall describe the manner in which a person should behave regarding the virtues of the mind. When a bhakta does darshan of Bhagwan, one should do so with an attentive mind and concentrated vision.
Instead, when a person or a dog or some other animal or a bird disturbs one while one is performing darshan of Bhagwan, one's vritti is broken from Bhagwan's darshan and begins to glance to and from, up and down, and does not and also does darshan of them simultaneously. Bhagwan and the senior sadhus are not at all pleased upon seeing one with such wandering vision. When such a person performs darshan, how does he do it? Well, he does it just as any ordinary person does. One who has such a mundane vision should be known to be like a squirrel that squeaks and raises its tail simultaneously. One person performs darshan of Bhagwan and notices other objects at the same time. When one begins to perform darshan in such a mundane manner, one does not remain as pious as one previously was. In fact, one declines day by day. So in those two paragraphs, Maharaj is saying that the virtues of the mind, when you're doing darshan of Maharaj, both your mind and your focus, your vision should be concentrated on Maharaj only. And then Maharaj goes to further it, and the next one, he says that one who has such mundane vision should be known to be like a squirrel. You know, squirrels, right? They have what is their focus? Like, they look this way, they look this way, they look up, that, down. Maharaj is saying that if you keep doing that, if your focus is not on Maharaj attentively, then instead of becoming, progressing in satsang, Maharaj is saying that you'll decline day by day. My question is it okay to think about our homework and job and all that during darshan? એટલે આપણે ધારો કે દર્શન કરતા આવીએ ભગવાનના, સવારમાં પૂજા કરતા આવીએ, કાં તો અહીંયા મંદિરમાં આવીને આપણે દર્શન કરતા આવીએ, અને આપણી વૃત્તિ, વોટ ઇઝ વૃત્તિ? વૃત્તિ બીજી જગ્યાએ જાય એવું કીધું. વૃત્તિ મીન્સ વોટ? રાઈટ. અટેન્શન બીજી જગ્યાએ જતું રહે, ભગવાનના દર્શન મૂકીને બીજી જગ્યાએ જાય તો શું થઈએ આપણે? તો શું થાય આપણું? આપણું instead of making progress, we are decline થઈએ. ડિક્લાઇન થઈએ તો શું થાય? ધીરે 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 Fall from satsang. રાઈટ. મહારાજને આ વસ્તુ જોજો. Look, this he talked about three things. Okay, first he talked about what? Speech. પછી body, how to, and third one, Virtues. right, mind. Right. હવે પેલું બંને, I think, the other two are easy. This is the hardest one. You will see, he's going further and further and further. He's going so deep. એ કહેશે, વન ટાઈમ તો એવું કહેશે કે અમે તો સાધુ છીએ, નહીં તો અમે એના દંડ કરીએ. દંડ કરીએ એટલે પનિશ કરીએ. સાધુ પનિશ ના કરે, કે સાધુ ઇઝ લાઈક સેન્ટ કહેવાય, સેન્ટને પનિશમેન્ટ ના કરે. તો આવું કહેશે. સ્પીચ. માઇન્ડથી આપણે કોઈનો વિચાર કરીએ આને કિલ કરી દેવો જોઈએ તો આપણે વી ગેટ પ્રોબ્લેમ થયો કહેવાય. એટલે આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લેટ્સ રીડ ઇટ ફર્ધર, યુ વિલ સી. Therefore, while performing darshan of Bhagwan, one should look from side to side. The novelty and divinity experienced in one's heart at the time of the first darshan of Bhagwan should remain exactly the same. Moreover, one should look at the murti with a fixed gaze and then close one's eyes. One should internalize that murti exactly as it is in one's heart. For example, in Dharampur, Kushal Gunvar Bai did my darshan, and at that same time closed her eyes and internalized the murti in her heart. Similarly, one should perform darshan with an attentive mind and fixed gaze, but one should not perform darshan as other ordinary people do. If along with the darshan of Bhagwan, one also looks at the other people or cats or dogs, then when one has a dream, one
sees not only Bhagwan, but also those other objects. This is why one should perform darshan of Bhagwan with a fixed gaze and not with a wandering gaze. So did he teach us how to do darshan? Yep. What did he say? How to do darshan? Jignesh. Huh? So side to side darshan karwana? Should not. Don't use the focus on Bhagwan. Is that what he said? ઓકે આપણે આપણને ખબર વ્રજ તને ખબર પડી કઈ રીતે ભગવાનના દર્શન કરવાના? આપણે અત્યારે 2 મિનિટ માટે ભગવાન સામું જો અને પછી એવી ને એવી મૂર્તિ આપણને અંતરમાં દેખાવી જોઈએ. ઓકે, લેટ્સ ટ્રાય ધેટ, ઓલ ઓફ અસ. એટલીસ્ટ વી વુડ નો હાઉ ટુ ડુ દર્શન. ધર્મપૂર્ણા કુશળ કુંવરબાઈએ આવી રીતે શીખવાડ્યું આપણને. એટલે મહારાજને એ ગમ્યું એમ. Let's try that right now, okay? For 2 minutes. બરાબર ને? એટલે આવી રીતે ભગવાનના દર્શન કરવાના અને પછી તરત આંખો બંધ કરી દેવાની. આંખો બંધ કરીને જેવા ભગવાનના દર્શન કર્યા હોય ને એવા ને એવા આપણા હૃદયની અંદર ભગવાનને જોવાના, એવું કહે છે આની અંદર. More important than that was the first sentence. Go ahead. It said the novelty and divinity experienced in one's heart at the first glance of darshan should remain exactly the same over time, regardless of where you take darshan. Like, how we say we go to Karnabha and then we say Maharaj's darshan there is, the most peaceful, most divine darshan you'll get. What's the difference between there and here? Maharaj is the same, right? Bhagwan's everywhere. The same darshan you should feel the same way when you're doing darshan of Maharaj every single time. And the reason we are not able to do that is because use your focus. Your mind is elsewhere. It's not on Maharaj. રાઈટ. આપણું માઇન્ડ બીજી જગ્યાએ જતું રહે એટલે પછી મહારાજ પછી શું થાય છે એના લીધે થઈને આપણે rather than આની અંદર શું કહેવાય કે like when you give a ACT exam, let's say you're giving ACT exam and you got a one wrong, do they give you let's say 50 હોય એમાંથી એક ખોટું પડ્યું તો કેટલા માર્ક જાય? You don't lose 1 point, you lose more than 1 point, right? You get punished for getting wrong. That's what I'm trying to say. અહીંયા મહારાજના દર્શન કરતા કરતા તમારું માઇન્ડ બીજી જગ્યાએ જાય તો તમને you're falling rather than staying even. You're supposed to stay even as yesterday. No, but you're falling. Why? આપણે ભગવાનના દર્શન કર્યા, રાઈટ? હવે દર્શન કરતાં કરતાં આપણું માઇન્ડ બીજી જગ્યાએ જાય તો આપણે કેમ ફોલ કરીએ છીએ? વાય મહારાજ said you falling? ના, એની અંદર શું છે? આની અંદર કહે છે આપણે ભગવાન છે આવડા મોટા હોય, રાઈટ? અને ભગવાનને મૂકી અને આપણે બીજી જગ્યાએ આપણે બીજું જોઈએ, બીજી વાતો કરીએ ને તો એમાં આપણે ભગવાનનો દ્રોહ કરીએ છીએ. યુ ઇન્સલ્ટિંગ ભગવાન. અને ઇન્સલ્ટિંગ ભગવાનનું પાપ કેટલું બધું હોય અને એના લીધે થઈને તમે આપણે ફોલ થઈએ છીએ. સાક્ષાત ભગવાન અહીંયા છે, તું મને મૂકીને બીજી જગ્યાએ જાસ? ભગવાનને શું એવું ગમે? That's why you get big sin and પછી you start declining. Go ahead. One who performs darshan of Bhagwan
while keeping one's sight under control, will feel that darshan to be continually novel. In addition, one would also feel any agna that Bhagwan may have given to be novel. On the other hand, one who performs darshan superficially with a mundane vision would feel Bhagwan's darshan and agna to be commonplace. Although one may perform darshan every day, for such a person, it is as if one has not performed darshan at all. When such a person engages in bhajan, his mind would not remain stable. Specifically, when he attempts to concentrate on Bhagwan, while his thinking is dispersed, other objects he may have seen would spontaneously sprout into his mind along with Bhagwan. Therefore, one should perform darshan of only of Bhagwan. The mind of one who does darshan in such a manner remains only on Bhagwan during bhajan and smaran. His thinking does not become dispersed. Instead, it becomes concentrated. Furthermore, I am able to determine when one is performing darshan with wandering eyes. A great sadhu whose own sight and mind are kept under control also realizes this person is performing darshan in a superficial manner. One who performs darshan in such a mundane manner then begins to decline from satsang day by day. Okay. Who else knows that what type of darshan we are doing? One, Bhagwan knows what type of darshan we did, right? Who else knows that what type of darshan we did? Huh? Great sadhus. એકાંતિક સંતો એને ખબર પડી જાય કે આ કેવા દર્શન કરે છે. અને પછી શું થાય છે, એ આપણે જો એવા દર્શન કરતા હોઈએ ચપળ દ્રષ્ટિએ કે વિધાઉટ કોન્સન્ટ્રેશન, વિધાઉટ ભગવાનના અંદર ધાર્યા વગર આપણે દર્શન કરતા હોઈએ તો શું થાય, એ દિવસે દિવસે અગેન હી સેડ સેમ થિંગ, રાઈટ? ડિક્લાઇન, right? Can you believe it? He's saying again and again and again same thing again. This is the third time he says same thing, okay? You will see further and he will still say the same thing. How much, if somebody says, કઈ રીતે દર્શન કરવા, ધારો કે તારે કોઈ એક્ઝામ આલવાની હોય તારે, રાઈટ? an important વસ્તુ તને આલવાના હોય, ટીચર ઇમ્પોર્ટન્ટ કે this is important, this problem is important. And that problem, similar type of problem, 3 types of same problem he is giving you. What does that tell you? It's important. It will come in exam, for sure. Because he told you 3 times. Same thing in one Vachanamurti, he is saying many, many times how to do darshan. Go ahead. For example, a man who is overcome by kam firmly and with a focused mind fixes his gaze on a beautiful woman. If at that time some animal or bird were to pass by or make a noise, he would not notice it. In the same way, one should attach oneself to Bhagwan with a similar focus, gaze, but one should not perform darshan in a mundane manner. Again, same thing. I get just different example. The same thing is the same. Then Nirikananda Swami raised a doubt. Maharaj, we have to travel and speak to people all over the country. As a result, our mind does not remain concentrated. In reply, Sriji Maharaj questioned, I have given an agna for you to speak to people, but when have I ever given an agna for you to disregard the darshan of this murti and perform darshan of other things? Having said this, Maharaj continued, the same divinity that one feels when one has darshan of the Murti Bhagwan for the first time can be retained if one keeps one's mind and gaze fixed on Bhagwan. So when one behaves in this manner in accordance with the virtues of the mind mentioned previously, then the love that Bhagwan has for that bhakta remains ever fresh. Moreover, the love which that bhakta has toward Bhagwan also constantly remains ever fresh. So, even આ નિર્વિકારાનંદ સ્વામી આવી વાત કરી તો ભગવાન એકદમ if you really, I mean, ઇંગ્લિશમાં નથી બહુ સમજણ પડતી, પણ ગુજરાતીમાં વાંચ ને તો તને એવું સમજણ પડે કે ભગવાન થોડા ખીજાણા એમના ઉપર. He got mad at him. I told you to, go ahead and talk about satsang, but I never told you to, do darshan unfocused. He got a little upset, Maharaj.
And પછી again says the same thing that he said earlier, that ભગવાનના દર્શન માઇન્ડના ફોકસ કરીને કરવાના એમ. ખબર પડી? And if you do that, then what happens? He give you one of the biggest benefit, he told us, that first time when you did a darshan in Bhagwan, સંત કેસને કણભામાં દર્શન કર્યા, એવી divinity, એવી જે દર્શન છે ને એવાની વાત દર્શન અખંડ થયા કરે, તને આનંદ રહ્યા કરે, એવું ને એવી તને peace and divinity you will feel all the time if you do darshan the way that he told us to do. The way that you did darshan first time, same thing going to happen even later. Right? Go ahead. Moreover, both the eyes and ears should especially be kept under control. This is because when worldly talks are prevalent everywhere, and if one is attracted towards them through the vrutti of the ears, and one listens to them, then all those worldly words would be recalled when one attempts to engage oneself in bhajan. Furthermore, anything seen by one who has wandering gaze is also recalled during bhajan. That is why both of these indriyas should be kept strictly under control. See, now he's coming up with the conclusion. He says, the reason your focus is going away, it's because of your ear and your eyes. All day you listen to the garbage, you know what I'm saying? Or all day you see the things that you're not supposed to see. Then when you come to Bhagwan and ભગવાનના દર્શન કરીશ તો તારું ભગવાનમાં માઇન્ડ રહેશે જ નહીં. મહારાજ ના પાડે તારું મારું. અને આખો દિવસ ભગવાનની આ વાતો બીજી વાતો સાંભળી હોય તો પછી જ્યારે ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ તો આપણે જે પહેલાં જે શબ્દો સાંભળ્યા હોય ને એ બધા શબ્દો આવે યાદ આપણને. પેલા આવું કીધું હતું, પેલા આમ કીધું હતું, પેલું આમ થયું, પેલું આમ થયું. પણ આપણે જે ભગવાનના જે દર્શન કરવાના છે, બધા અહીંયા આયા સત્સંગની અંદર ભગવાનની વાતો સાંભળવાની છે, એ રહી જાય. And we end up getting, other things, એટલે આ બે ઇન્દ્રિયને બહુ જ કંટ્રોલમાં કરવાની કેસ મહારાજ. રાઈટ કાકા, શું કહો? એટલે દર્શન કરવા એક કોન્સન્ટ્રેટ કરીને કરવા, માઇન્ડ કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું અને સ્પીચ. See, if all three are in one sync, then you'll get darshan that you'll never forget. However, while performing darshan of Bhagwan's murti, if the vrutti of one's eyes and ears leaves the murti aside and is attracted towards other things, one should reprimand them by saying, "O fools, what are you going to achieve by looking at the swarup other than Bhagwan, and by listening to words other than the talks of Bhagwan? As of yet, you have not yet attained Siddha Dasha, where you can instantly receive whatever you wish. This is because you are still in the process of attaining Siddha Dasha. As a result, you are not going to be able to obtain those vishays that you desire. So why are you futilely grasping for them and leaving Bhagwan aside? Moreover, even if you were to attain some insignificant vishay, then due to the sin incurred as a result, there will be no end to the beatings you will receive in Yampuri. In this manner, one should reprimand one's eyes and ears. Furthermore, one should also tell them, when you become stabilized in the murti of Bhagwan, you will attain Siddhasha in this very life. As a result, you will be able to naturally hear any talks occurring in any Brahman. If you desire to have a charming swarup like that of Brahma, Vishnu, or Shiv, then you will be able to attain such a swarup. Or if you wish, you will become a bhakta like Lakshmi or Radhika. Moreover, while worshipping Bhagwan, if you do not attain Siddhasha in this very life, you will attain Siddhasha after a death when you become a mukta. However, without attaining Siddhasha, even if you constantly look at some beautiful object until you die, you will still not be able to attain that beauty. And even if you listen to worldly talks until you die, you will still not attain anything. Instead, your mind will become extremely polluted by it. One should advise one's eyes and ears in this manner and keep them fixed only on the murti of Bhagwan. A person who behaves in this manner increasingly develops love for the murti of Bhagwan day by day.
As a result, Bhagwan's love and the great sadhu's love for that bhakta also increases day by day. Thus ends Vachamrut Sampur II. એટલે આ છેલ્લા બે પેરેગ્રાફની અંદર what does Maharaj say? What do we learn from these two paragraphs? The first paragraph for he was saying that we should be reprimanding ourselves. Basically, we have to reflect whenever we see something we're not supposed to see, whenever we hear something we're not supposed to hear, then we're supposed to reprimand ourselves and realize that, like, fool, like, what are you doing? This is not something you should be doing. This is not something you should be watching. This is not something you should be listening to. And in that manner, keep ourselves under control. Otherwise, he says towards the end that the beatings you will receive in Yampuri, will there be no end. Right. If somebody tells you, which two indriyas are actually, affecting us the most, are these two, eyes and ears. Because of these two, let's say if eyes and ear indriyas, they go far away, capture the object. If somebody says something, let's say, 200 feet away, you can listen to it. You know what I'm saying? If somebody is a couple hundred feet, you can go there, your eyes can go there and pick up the object. But let's say if there is a food 200 feet away, you have to go there, get it, and then eat it. You know what I'm saying? But for eyes and ear, it's not that. You can go, you pick up the object, like couple hundred feet away. એટલે આપણે આ બંને ઇન્દ્રિય છે ને બહુ જ વ્યભિચરી જાય છે ભગવાનને મૂકી and we start picking up the wrong things. And પછી શું થાય છે? Whenever we are here doing darshan of Bhagwan or listening to the talk, Vachanamrut, it becomes vaporized. We don't get it, we don't capture it, because આપણું માઇન્ડ એટલું બધું પોલ્યુટેડ થઈ જાય છે કે જેથી કરીને અહીંયા આપણે ભગવાનની વાતો યાદ રહેતી નથી અને ભગવાનના દર્શન પણ યાદ રહેતા નથી. અને પછી એ ભક્તનું શું થાય? ધીરે 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 ફોલ થાય છે સત્સંગમાંથી. એટલે સત્સંગમાં આવ્યા પછી ખાલી અહીંયા હોલમાં જ આપણે સરસ બિહેવિયર કરવું એવું નહીં. બટ ઇવન આફ્ટર યુ લીવ ધ હોલ, you leave the mandir, even if you're at home, your work, or you're at college, ગમે ત્યાં જઈએ કે સ્ટોરમાં આવીએ, ગમે ત્યાં જઈએ, પણ ત્યાં પણ જો આ બે ઇન્દ્રિયોને જો કાબૂમાં નહીં રાખી હોય તો પછી હોલમાં તે ધીરે ધીરે કે મંદિરમાં તે નહીં રહે અને આપણે ભગવાનની પૂજા કરતા હોય તે આપણું મન ભગવાનમાં નહીં રહે. એટલે ધીસ ઇઝ અહીંયા તમને શું મળે? ધારો કે સ્કૂલની જેમ થોડું લેક્ચર મળે, થોડું you listen to the talk a little bit, but then you have to do homework. Understand? એટલે આ છે ને ખાલી થોડી ટોક છે. now we have to do homework at home, કે make sure we don't આપણે આપણી આંખ દ્વારા ખરાબ ના જોઈએ, ઈયર દ્વારા ખરાબ સાંભળીએ નહીં, તો આપણને ભગવાનમાં ધીરે ધીરે પ્રેમ થશે. એટલું જ નહીં પણ ભગવાનને પણ આપણામાં પ્રેમ થાય અને ભગવાનના મોટા સંતને પણ આપણામાં પ્રેમ થાય. $60-40 or $70-30. How much kusang we do and how much satsang we do? Satsang like 60, Kusang 40.